ఇక్కడ ఇప్పుడు వెండర్స్కి మనం బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అనేది అప్లికబుల్ చేయాలి. మన సర్వీసెస్ ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాం, వెండర్స్కి బ్యాంక్కి సంబంధించిన కస్టమర్ బ్యాంక్స్ సర్వీసెస్ తీసుకున్నాం, మనం కంపల్సరీగా కొన్ని థింగ్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆ థింగ్స్ ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ మీన్ ఇదే బ్యాంక్ ఛార్జెస్ అకౌంట్స్ని ఫేస్ ఆఫ్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఏంటిది, ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ గ్రూప్లో మనం జిఎల్ అకౌంట్స్ని కూడా అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్స్ని కూడా తీసుకొని ఓకేనా. సో ఇప్పుడు సినారియో ఏంటి అని అంటే, I mean to get the all payments from the vendor or from the customers, to get all payments from customers, bank is charging amounts to the organization. Bank is charging some of the amounts, so that we can call it as a bank charges amounts. Bank is charging some of the amounts to the organization. Okay, which is totally applicable to the client. Applicable to the client. Okay, those things are like bank charges or any price charge, different what we can say, different charges. Okay, bank charges అనే ఉండదు, వాళ్ళు ఏ ప్రీ డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ అవి అన్నమాట. ఓకే, బ్యాంక్ ఎనీ ఆఫ్ ది చార్జ్. ఓకే, which are levied by the banks transaction. Okay, then next one ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి you need to create expenses, one bank charges account in expenses, bank charges expenses. Okay, then next second point is, what is the following step that we need to what are the configuration steps to follow. A configuration step వచ్చేసి financial accounting. Yes, arrow mark పెట్టుకొని accounts receivables and accounts payables. Okay, then next business transactions. Accounts payables, business transactions. Okay, then next one is incoming payments. The next one is incoming payments global settings. Incoming payments global settings. The next one is define accounts for bank charges. Bracket lo define accounts for bank charges bracket lo customers. Okay, good.
Okay, right. So then, yeah, go to the FS00 transaction code. Go to the FS transaction code. Go to the FS00 transaction code. నాకు 11:30కి ఆఫీస్ ఉంది పవన్. ఈవినింగ్ ఏదైనా ఇంకొక సినారియోస్ ఏమైనా ఫేస్ చేస్తే ప్రీవియస్గా అట్లాంటివి చెప్తాను కంపెనీలో. ఎవరు ఫేస్ చేసినా చెప్తాను. అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ వాళ్ళు చేసిన నాది ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్స్ లో ఇంకొకటి క్రియేట్ చేసేసి బ్యాంక్ చార్జెస్ కస్టమర్ అకౌంట్ అని పెట్టు, ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, అది వెండర్ కి చేసాం కదా, ఇది కస్టమర్ కి చేద్దాం. సియుఎస్ అని పెట్టి ఏసీ అని పెట్టు, సియుఎస్ అని పెట్టి ఏసీ అని పెట్టి బ్యాంక్ చార్జెస్ అకౌంట్ కస్టమర్ అకౌంట్. రైట్, కంట్రోల్ డేటాలో సేమ్ థింగ్ ఐ థింక్. key is dot line item display, create our bank interest, go to the save button and save it. ఇది రికార్డ్ అవుతుందా పవన్? ఓకే రాజేష్. సో ఫ్లాషన్ ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో దీనికి మనం బ్యాంక్ చార్జెస్ అనేది అప్లికబుల్ చేయాలి. సో ఎస్పిఆర్ఓ రెఫరెన్స్ ఐఎంజీ, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ అండ్ అకౌంట్స్ పేయబుల్స్, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్, global settings. The next one is the define accounts for bank charges. Okay, take out the BSP. Yes, take out the account. I think we have done with the bank charges సంబంధించిన ఇది కస్టమర్ అకౌంట్ కి చేసి click on the enter, go to the save button and save it. నువ్వు చూడు పవన్, ఇక్కడ ప్రొసీజర్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయి, చూపిస్తాను. ఒకటి ప్రొసీజర్స్ పైన ట్రీ కలర్ మార్కులు, ఈ ప్రొసీజర్స్ లో బ్యాంక్ పోస్టింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అది ప్రీ డిఫైన్డ్, నువ్వేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బ్యాంక్ చార్జెస్ బిఎస్పి అనేది మనం కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇవి లేకపోతే డిఫైన్ అవుతుంది. ఏ అకౌంట్ తీసుకుని ఏ కస్టమర్ తీసుకుని, బట్ కస్టమర్కి కస్టమర్ ఇవ్వాలి, వెండర్కి వెండర్ ఇవ్వాలి, అంటే క్లియర్. ఓకే, ఫ్యాషన్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఎఫ్బిఎల్ 5N లోకి ఎఫ్బిఎల్ 5N లోకి వెళ్ళి ఏదైనా ఇన్వాయిస్ ఉందేమో చూడు ఫస్ట్. ఏదైనా ఇన్వాయిస్ ఉంటే ఓకే, లేకపోతే క్లియర్ చేద్దాం. 60,000 ఇన్వాయిస్ అనేది ఆల్రెడీ మనం పేమెంట్. ఆర్ఎల్స్ ఒక ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేయి, ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది కదా. ఫ్యాషన్లోకి వెళ్ళి FB70లోకి వెళ్ళి ఒక ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసి వాళ్ళు ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారో మనకు తెలియదు. సో మీన్ వైల్ మనం ఈ టైంలో ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ చెప్పాలి. సో చెప్పాలి అని అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి, మీకు ఏదైనా సరే ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇదే వస్తుందని నేను చెప్పలేను, బట్ మన క్వశ్చన్స్ క్లియర్గా అడుగుతారు, దర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఎందుకు అని అంటే ప్యానల్ హెడ్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా నేను ఒకసారి కన్సల్ట్ అవుతూ ఉంటాను, టీబీ ఇట్లాంటి వాటిలో. వాళ్ళు ఇట్లాంటివి చెప్తా ఉంటారు, ఈ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వినయ్, అది ఇది అంటే మనకి తెలిసిన వార్తన అయితే చెప్తారు. ఓకే, ఇది 92 కస్టమర్. 92నా ఎంటర్ చేయి, సిమ్యులేట్ చేసి సేవ్ బటన్. FBL 5N లోకి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసుకో.
ఓపెన్ ఐటమ్స్ టోటల్ 1 lakh ఉందా? రైట్. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని 1 lakh ఇంటూ 0.5% ఆర్ ఎల్స్ కస్టమర్కి కదా. సో కస్టమర్కి అయినా మనకి అంటే మన ఆర్గనైజేషన్కి లాస్ అని చెప్పేసి ఇన్కమింగ్ వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ ఛార్జెస్ 2.5% వేద్దాం. ఓకే, 0.25%, 0.25 డివైడెడ్ బై 100. ₹250. F-28 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి వెళ్ళిపోయి F-28 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి ఇన్కమింగ్ పేమెంట్, ఇది మనకి ఇన్కమింగ్ పేమెంట్ అని పెట్టుకో. ఇన్కమింగ్ అయినా రిసీవింగ్ అయినా ఏదైనా ఒకటే. ఇక్కడ అకౌంట్ వచ్చేసి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకో. అమౌంట్ వచ్చేసి బ్యాక్ 1 lakh కూడా కాదు పవన్, 99,750 రూపీస్. 99,000. బ్యాంక్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి 250 రూపీస్. వాల్యూ డేట్ వచ్చేసి 04.11.2. టెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐటమ్ సెలెక్షన్ లో ఓకే రైట్. సో కెన్ యూ గో టు ద డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్ ఆప్షన్. సో డాక్యుమెంట్ సిమ్యులేట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళు. ఇప్పుడు చూసావు పవన్, మనకి బ్యాంక్ ఛార్జెస్ కూడా అప్లికబుల్ అయిపోయింది. కెన్ యూ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. కెన్ యూ గో టు ద సేవ్ బటన్. రైట్, స్లాష్ అని ఇచ్చి ఏం లేదు, 1 lakh అమౌంట్లో 99,750 రూపీస్ వస్తుంది నీకు అంతే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది కమింగ్ పేమెంట్. పేడ్ ఐటమ్స్లోకి వెళ్ళు. పేడ్ ఐటమ్స్ ఈ 1 lakh క్లియర్ అయిపోయి ఉంటుంది, కానీ బ్యాంక్ ఛార్జెస్కి సంబంధించిన దాంట్లో మనకి క్లియర్ అయినట్టు 1 lakh క్లియర్ అయినట్టు ఉంటుంది. సో 750 రూపీస్ 250 రూపీస్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది FBL 3Nలో. FBL 3N ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో FBL 3N ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇది క్లియర్ అయినట్టు నీకు. జస్ట్ యాడింగ్ ఆఫ్ ది ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో నువ్వు ఎట్లయినా చూసుకోవచ్చు జిఎల్ అకౌంట్స్. నీకు ఎలా అప్లోడ్ చేయాలో కూడా చూపిస్తాను. అంటే ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో ఫార్మాట్లో చెప్పాను కదా ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి ఏంటి అని. ఐ థింక్ సో చెప్పాను ఫస్ట్లో. నో ఇష్యూ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద సినారియోస్. ఐ థింక్ సో. ఏమైనా ఉంటే ఆఫీస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత